Welcome, brother. Dunque, leggiamo le attività giornaliere. Qua, si può leggere? Ah sì. Fratelli novizi. Il seguente programma descrive le attività giornaliere da espletare nei primi anni di vita monastica. Obbedienza e disciplina sono i pilastri su cui si fonda l'ordine di San Benedetto. La violazione di uno qualsiasi dei punti del programma, indicati con punto esclamativo, sarà punita con l'isolamento. Per chiunque cerchi una meditazione, no, una mediazione, la preghiera o lo studio, possono sostituire cibo e sonno. Non stai seguendo il tuo programma. E stavo leggendo. Scusa, aspetta. Stavo leggendo. Cosa c'è? Cosa c'è? A parte che dovrei andare a dormire in teoria, per oggi... Ok, sono fuori, forse non dovevo essere lì. Stavo leggendo, madonna. Oggi hai detto che sono... non ho obblighi. Allora, ore 3, inizio della giornata. Ore 4, preghiera del mattino, che è obbligatorio. Ore 6, pasto comune. Ore 8, lavori nella frateria, assegnati da fratello Nevlas. Ore 12, lavori nella biblioteca, assegnati dal fratello bibliotecario. Ore 16, preghiera pomeridiana. Ore 18, vespri, cena comune. Ore 19, compieta, tempo libero prima di ritirarsi. Ore 21, riposo e coprifuoco notturno. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Demetrius, priore. Ok, no, volevo uscire dal libro, però vabbè. Pensa a te che giornata. Allora, mi volevo presentare agli altri fratelli, posso? Non so dove sono. Non stai seguendo il tuo programma, che ore sono? Ah, c'è il coprifuoco, non posso presentarmi agli altri, dai. Così. Monaco. Ops, no. Mi sa qua mi bacchettano se... Ah, forse sono nel dormitorio i nostri. Vediamo. Il dormitorio ha detto che era qua, mi pare. No, pure ho sbagliato strada. No, qua c'è la biblioteca. Qua c'è la mensa. Mi sono già perso. Aspetta, il dormitorio. No, non era qui. Scusate, eh. Ah, di qua era. Di qua. Esatto. Magari sono già qui. It stunk like a wine barrel in there, and it's not the first time. It's a mystery, but Qua. one that'll be Cos'è soon di qua? solved. Scusi. It's a wonder the prior doesn't check everyone's breath in the morning. Then he'd soon get his man. Monaco. Spogliatoio Pay more John. attention, brother. Ma gli altri saranno qui anche loro. Non possono mica andare in giro. Frate cellario. Ha delle celle. I gabinetti. Beh, dalla mappa non credo siano. Sono quasi le 21 però, quindi c'è il coprifuoco, quindi non posso andare in giro. Se no sono cavoli amari. Siedi, dormi, salva. E qua sono tutti monaci. Io provo a parlare con uno What a do you caso. desire, Brother Gregor? Vediamo. Supponiamo che volessi appropriarmi di nascosto di qualcosa di... No. Direi, vorrei interpellarvi su un I'd like to ask you argomento. something about the monastery. Oddio. Potete dirmi dei novizi? What can you tell me about the Ecco, novices here? What can I say? You're here to demonstrate your devotion to God and to live a monastic life. After a year, you can make your vows and become a fully fledged brother. I meant something specific about the brothers that are here. But you know them yourself. Eccoli. Yodok is an odd one, but he's diligent and eager. Perhaps too eager. Siskin is good company, but a bit too worldly for a monk. Antonius is hard-working and will help you with anything.
but prays less than he ought. Lucas is as quiet as a mouse, and no one knows much about him. And then we have you, about who I know nothing. Oh, aspettate, sarà mica questo Lucas, il nostro Pio, visto che è novizio Siskin, novizio Jodok. Eccolo lì un altro. Novizio Lucas. Why are you waking No, è me? troppo Go tardi. away. Vabbè. E niente, dobbiamo dormire anche noi, dai. Dormi e salva, per forza. Immagino fino alle 3, no? Fino alle 3. Le 3. Ecco. Perché poi c'è il risveglio, poi c'è la preghiera, giusto? Alle 6 si mangia. Adesso vediamo. Intanto dormiamo fino alle 3. Ok. Oh, sono le 3, bisogna svegliarsi qua, Perché non si svegliano? No, è ora di andare a pregare, giusto? Let me sleep. Fammi vedere. No, si legge una mazza. È buio, è buio. Sta piovendo. Perché dormono tutti? Sono le 3. Alle 3 c'era scritto che... Ah, ecco, lui si è svegliato. God be with you. Ah, ecco, si stanno svegliando a mano. Oh, No. Clear off. Let me sleep. aspetta, andiamo vicino alla luce che devo leggere un attimo. Ok. Inizio da già alle 4 la preghiera del mattino. Ok. Alle 6 si mangia. Va bene, va bene. Quindi ci danno un'ora per andare a pregare. Ma dove? Andare a pregare dove? Ma si stanno svegliando comunque uno a uno, Qua come missione ci dice sempre, vabbè, di vedere chi è Pio. No, fai la conoscenza di altri novizi, ok. Cosa dice di qua? Il monastero sono rimasto sbalordito di quanto sia differente, complesso e a tratti privo di senso. Quanto accade da queste mura. Il novizio Antonio si è offerto di farmi da guida, ovviamente ho accettato senza esitare. È stata una lunga giornata e le preghiere mattutine iniziano prima dell'alba, quindi sarà meglio riposare. Sì, infatti sono già sveglio, guarda. Ok, dove si fanno queste preghiere mattutine? Quindi per un po' seguiamo... Allora si dorme fino alle 4. Allora la giornata non inizia alle 3, inizia alle 4. Aspetta, sono quasi le 4, va. Prima di arrivare in ritardo, manca poco alle 4. Quindi comunque, a seconda dell'orario siamo limitati nei nostri movimenti, questo devo tenerlo a mente. Ancora presto. Vediamo, quando immagino che quando si sveglino tutti... Ma questi non vanno a pregare, scusa. Cioè, buon esempio non si dà, il buon esempio, va come dormono. Mizio Lucas, che ore sono? Manca pochissimo praticamente. Ah, qua c'è ogni bagno, è vero. E boh. Madonna, come non avendo niente, a parte che appunto non avendo niente non posso neanche ucciderlo. Cosa lo ammazzo? A meno che da qualche parte ci sia qualche pugnale o qualche arma. Probabile. Devo ammazzarlo, ci sarà di sicuro. Se uno può, diciamo, scegliere e prendere quella via lì. Dai, su, madonna, che ore sono? Oh, sono le 4 praticamente. Posso scendere e andare a pregare? Cioè... No, a quanto pare non ancora, ancora presto, uffa. Oh, attenzione, attenzione, si stanno svegliando, Posso parlarti? I'm Gregor, a novice. I saw you at the ceremony. I know. It was hard not to notice you. And you are? Lucas, also a novice. Don't get upset, but I don't want to talk to you. I'm happiest alone.
Beh, adesso non c'è tempo di parlare. Adesso purtroppo non c'è tempo, se no qualcuno viene qua a fustigarmi. Allora, devo andare... Oh, ecco, infatti adesso si può andare. Slow down, brother. Mi sa che la sera è il momento migliore. E dov'è la cappella per pregare, scusi? Vediamo, seguo gli altri. Slow down, Ah, brother. forse qui. No. Qui dove fanno la messa, penso. Cosa dice la missione? No, niente. Vai in chiesa per le preghiere. Ah, c'è l'indicatore, ok. Siamo qua allora. Siamo nel posto giusto. Per il momento teniamoci, diciamo, al copione, tra virgolette. Poi vediamo, ruba. E posso... C'è un input, qualcosa? O devo aspettare per forza gli altri? Dico la messa. Priore, monaco. Mi sembra che passo lento che hanno. Parla e... Boh. Faccio così, no, questo è sempre tempo. Slow down, brother. Famer? Not now, brother. After mass. Forse devo aspettare tutti. Mi sa, Tanto do un'occhiata in giro, fammi vedere. Sudo di lana, torcia, vino scadente. Però la torcia potrebbe servirmi. Io la rubo. Ok, vado, sono qua, sono qui. Ah, ma devo semplicemente stare qui? Anche se vago? Cioè, devo far presenza praticamente. Pensavo che dovevo compiere qualche azione particolare, invece no. Ah, ok. Ok, quindi ho scoperto che praticamente posso anche aspettare. Cioè, in questo caso adesso non so nelle altre stanze, ma per pregare bastava che stavo qui, praticamente. Facevo presenza, insomma. Vabbè, adesso è l'ora di pranzo, ma l'ora non è obbligatoria, mi pare, e io rompo le balle a lui, ecco. Allora... Will you tell me something about yourself? There's nothing I can tell you. I mean, where you're from, what sort of life you had before, that sort of thing. I'm a novice, and my monastic name is Lucas. Nothing else matters. Come on. Is there really nothing at all you can tell me? I could, but I don't want to. I'm sorry. I want to stay focused on work and prayer, not on who I once was. I never will be again. What has been isn't important for us. We cast the past aside when we walked through the monastery gates and took our oath. Never forget that. Questo è reticente. No, non riferisco niente a nessuno, non so ancora niente. I'd Vediamo. like to know something about the other novices. I don't know much, but ask away. Tell me about Antonius. I'd like to, but there's nothing to tell. I've never spoken to him. I've never asked about him. Cosa di te? No. I'd like to ask you something about the monastery. Ah no, questa abbiamo già chiesta, un altro. Vediamo. If you could, who would you vote for to be the abbot? But I can't vote,
So what's the point of worry? Ask Antonius. He often talks about it, and I'm sure he has an opinion. Ok. Beh, proviamoci. Listen, brother. Is there anyone in the monastery who can help me get hold of something, well, something that's not so readily available? Oh, yes? And what sort of thing are you talking about exactly? Forget about it, brother, and focus on prayer and work. Ok, no, niente, poi basta, va bene. Proviamo un altro. Proviamo lui. Greetings, brother. I'm Gregor, and I'm new here. Greetings to you, brother. I'm Yodok, the oldest of the novices. I hope you'll like it here in the monastery and that you won't get into trouble. Trouble? You're young, perhaps intemperate. You might easily stray from the rules of the order. I suggest you get to know the older monks. You never know when it might come in handy. I'm interested in the other novices. Do you know anything about Antonius? Only that he came to the monastery voluntarily, because he didn't want to work in his father's shop. Antonius is all right. You can rely on him. He won't betray your confidence. He's always happy to help, which is more than can be said for the other brothers. I'm interested in Lucas. Nobody knows much about Lucas. He keeps himself to himself. If you ask me, he's got something to hide. I'd keep well clear of him if I was you. Do you have any grounds for suspecting him of something? Quite a lot. And also none at all. The circuitous who make the rounds despise him, and they'd never punish anyone without cause. Forse devo parlare con i coadiutori. No. Ok. Can you tell me something about yourself? I would if there was anything noteworthy to say. But I'm just the ordinary son of a landowner, now a monk. There's nothing in my past, present, or future that anyone could find interesting. Why did you join the monastery? Because it was better than living in poverty. As the youngest son, I'm not entitled to inherit my father's estate, but he was kind enough to sell off some cattle and send me here. And you know what? I'm glad to be here. It's better than mucking out manure. Però sparando letame saresti libero. Queste I'd like forse to ask sono you le solite domande, esatto, che abbiamo già chiesto. Who would you vote for as the new abbot if you could? Why do you care? We don't have the right to vote, so we shouldn't get mixed up in it. Oh, I'm just nessuno interested, interessa, that's all. Infatti. I like John better. But like I've said, it's not our place to get involved. It's enough that Antonius is mixed up in it. Don't you start too. No, volevo solo chiedere così. Ok, che ore sono? Ah, ok, sempre le 6, quindi ho tutto il tempo per parlare con qualcuno. Sì, non l'avevo notata, mai notata fino adesso, sta cosa, che parlando con qualcuno comunque il tempo si ferma, giustamente, beh, uno... And in another place, death and life are in the power of the tongue. For Aspetta, speaking and teaching belong to the master. mi posso The sedere? disciples' part is to be Qui non si può silent and parlare listen. però, For that reason, if anything has to be asked of the superior, it should be asked with all the humility Qui non si and può submission parlare. inspired by reverence. But as for coarse jests Ma non posso and sedermi a idle mangiare words or nemmeno words that io. move to laughter, Cos'è? these Io mi ero ricaricato prima di entrare nel monastero. such conversations Siedi. do not permit a disciple Vediamo. to open his mouth. The rule of Saint Benedict. Fammi vedere un attimo. Ok, questa non ce la dà come rubata però, Però non la... Devo vedere un attimo. Sì, il pasto non è obbligatorio, però alle ore 8 c'è lavori nella frateria. O sarà prateria. Boh. Assegnati dal fratello Neblas. Va bene. Ok. I vespri non sono obbligatori, va bene. Però anche qui, diciamo, è sufficiente che sto qui. Cioè non devo per forza mangiare. Però se volessi mangiare anch'io, scusate, Vediamo. Cosa c'è? No, ruba. Siedi, siedi. Possibile che non posso mangiare? Gli altri mangiano. Codiautore. Is done without hesitation.
delay, lukewarmness, bibliotecario. grumbling, or Ruba. objection. For the Vabbè, obedience devo given to aspettare superiors qui, is given to aspettiamo God. un'oretta. For if the disciples Ok. Visto che non posso mangiare. Per ora siamo sazi. Poi vediamo. Ok, recati al lavoro nella fratteria. Incontra Salve, Domine. il prevosto Nevlas al banco di alchimia. Ah, lì mi segna un... Aspetta, però, Lucas ho già parlato. Siskin, non ho parlato. My name's Gregor, a novice. You can call me Siskin. Now, are you here of your own free will, or is this a punishment? Although, it's not important. Welcome to Purgatory. Did you say purgatory? You'll see soon enough. Soon enough. Ah, ho fatto conoscenza di tutti praticamente. Ok. Will you tell me something about yourself? Look, nothing against you, but I prefer not to talk about my past. Are you hiding something? Why are you so reluctant to tell me anything about yourself? I'm hiding a lousy past that I'd rather forget. I hate to think of all I lost when they stuck me in here. And also because I really hate the question, aren't you the son of the famed Sir Smil Flashka of Pardubitz? I was rich and I had everything. But then my father began to feel his time approaching, so he decided to send a son to the monastery. And, being the youngest, the lot fell on me. I've no head for managing the estate, and they said I'd squander it. Can you imagine? Me, in a monastery. So I took what coin I could from home with me, so I didn't lose out completely. Ma... Cioè, è lui, forse? Aspetta. Beni terreni nel monastero. Boh, adesso vediamo poi il registro missioni. Ma perché anche quello completato? Boh, sta facendo tutto lui. They must have realized you robbed them. I donated some of the silver to the monastery when I came in, just to piss them off. I can just see my my siblings, arguing with the abbot to give it back. And you stashed away the remainder. Indeed so. But you didn't have to come here if you didn't want to. No, not if I didn't mind being left to beg alms by the city gate. I had one choice, the monastery or nothing. If it had come to that after my father's death, so be it. But to get rid of me while he's still alive... What's your plan with this treasure? To get out of here as soon as I can. I'll wait another year or two until my hot-headed brothers cool off a bit, and then I'll take the silver and run off somewhere, far, far away from here. Ne ha di pazienza, eh? That's all I wanted to know. Please, keep it to yourself. Especially the part about the coin. Aspetta. Ha una funzione. How is it that you don't get any penance for missing morning prayers? I've paid off the circators to turn a blind eye. And the other monks don't notice as long as you show your face there from time to time. No one's too awake at that time of the morning. Ah, perché non c'era forse prima, forse. Per quello. I'd be interested to hear what you think about the other novices. Tell me about Antonius. Oh, if there was a monk I'd recommend as a friend, with, of course, the exception of myself, it would be Antonius. He has a calm soul, he's easy to talk to, and you can always rely on him. I'm interested in Yodok. What could interest you about him? He's a no-good rat. He'll turn you in for the price of a turnip. I'd bet my life that if he wasn't here, he'd be a cumin scout, bowing and scraping for a few groschen. That doesn't sound too flattering. It wasn't meant to. No matter what you do here, watch out for him. He's got his eye on everyone, and he'll rat on you for even the slightest of infractions. Ah, sì? Una spia. What can you tell me about Lucas? It's a tricky situation with Lucas. No one really knows anything about him. I've tried so many times to talk to him, but he always backs away like a virgin on a wedding night.
A posto, That's all. grazie. Thanks. Cosa di lui l'abbiamo già chiesto. Who would you elect, Abbot, if you could? Most likely Nevlas. He's a fine fellow and he seems honest. But, truth be told, it doesn't matter much to me. A monastery will still be a monastery, no matter who's in charge. If you really want to talk more about it, ask Antonius. He seems to have taken an interest. Ok. It occurred to me you might be the man to ask. I'm looking for some lockpicks. Do you know anyone in the monastery who could help me? Lockpicks, eh? I won't ask what for. My advice is to try Brother Solarius. Parla con attenzione, potrebbe aiutare a recuperare gli strumenti adatti. Ok. Aspetta, è sempre... Sì, ok, perfetto. Controllo. Poi abbiamo Antonius. Abbot Peter's What is health it, brother? deteriorating. They say he won't make it. Vediamo. I can fit it in my joints. No, questo... Cosa pensi di altri novizi? I'd be interested to hear what you think. Before they raise Aspetta. I scallops. wish all good. What can you tell me about That there's no man alive less suitable for the monastic life than him. You don't know young Lord Capon. I've heard things. Siskin must have been like him, fighting, drinking, fornicating, but then he ended up in here. Why is he in the monastery? No one knows. Maybe he's hiding from something, or maybe he's being punished. Do you think he has a secret? Don't we all? But unlike the others, he absolutely refuses to speak about his life before the monastery. Invece ce l'ha detto. That's all I wanted to know about him. Thanks. What about Yodok? Be on good terms with him. If you show even the slightest hint you don't like him, he'll make your life hell. He's a slimy little pedant who'll rat you out to the superiors. Once he finishes his novitiate, I imagine he'll want to climb his way up the ladder to at least Sir Cater. He's a man who enjoys ordering others around. I'm interested in Lucas. No one knows much about him. He doesn't talk to anyone. He works, eats, sleeps, then does it all again the next day. It's as if he wanted to get it all over with as soon as possible. By it, I mean his entire life. Ok, mi sa che questo sì è Luca, secondo me. Questo Pio. Aspetta. Missioni. Cosa dice qua? Perché mi ha dato... No. Uno dei miei lavori quotidiani prevede di fare da assistente nel laboratorio di erboristeria. Devo incontrare il fratello Nevlas, vicino al banco di alchimia. Ok, è opzionale, ma se mi fustigano. Ok, no, ho fatto tutto lui prima, non so bene cosa... Boh. Va bene. Allora andiamo in erboristeria, è qui. Sì, è qui. È qui, ma... Ah, eccolo. Nevlas. I'm Gregor, a novice. I know. I saw you at the ceremony. My name is Nebulus, and I'm the provost here. I'm in charge of the monastery's property, as well as handling trade with the outside world. That means you get to leave the monastery? No, not at all. I just write lists and send them out. Parlate di sapere, posso essere d'aiuto. Aspetta. Ah, questo sì è uno di quei candidati, ok. Tell me about yourself. I'm the provost of this monastery. It's my job to ensure the monks live a humble life and that any surpluses go to the poor. But in reality, I spend all my time making sure my brother's gluttony and the construction of a new church don't swallow up the few resources we have left. I'm interested in the election of the new abbot. You're not alone. Everyone's so worked up about that, they spent no time considering how they could make the monastery a better place now. Why? What's wrong with it now? Many brothers think more about their stomachs than prayer. The older brethren bend the rules of the order to make them fit their interests. So, to balance the scales, they want the novices to lead exemplary lives. Sin abounds here, just as in the outside world. What sins are you talking about? The scripture says, "Let he who is without sin cast the first stone." I'm sorry, Gregor, it's not my place to speak about the sins of others.
Non si sbottona. Tell me something about how the new abbot will be elected. A new abbot has to be elected once the old one dies. All the brethren can vote, with the exception of novices. The abbot's crozier will be conferred on whoever is chosen, and he'll take the vow. When he becomes abbot, a monk spends most of his time dealing with politics outside the monastery, instead of actually leading the monastery. But he still maintains a fundamental influence on life here. Can you tell me about Abbot Peter? Peter's wise in the ways of politics and a good shepherd, but as you've already heard, he's old and infirm. The other brothers see him with one foot in the grave, but I still have hope for him. But you, brother, don't let yourself get involved in the games of your superiors. Could you help me with something? With what? I'm interested in medicine, and I know there's a cure for the abbot's ailment. With your help, I could find out the details, and together you and I could give old Peter a few more years to do good. What do you say? Questo lo vuole salvare, sì. Sì, sì. Contate su di You me. can count on my help. What do you need me to do? In order to get the recipe for this medicament, a few rules will need to be broken. Now, you know, most of the brothers believe every illness is a message from God, and that it's not our place to deny his will. I, however, think if God sent us not just illnesses, but also the medicine to cure them, then it's our duty to relieve people of their suffering. The cure for Abbot Peter's illness could be contained in one of the books in our library, but it will certainly be amongst the libri prohibiti, the forbidden books, those we aren't permitted to read. Why are they forbidden? Vediamoli tutto. Because they contain occult and demonic practices, witchcraft and all manner of evil. Or so some people claim. It's nonsense, of course. This is nothing but a book of medicine, albeit one written by a pagan. Ibn Sina, also known as Avicenna, is universally acknowledged to be a wise man. But here, at some point, someone decided his book is the work of a Saracen devil and must be kept under lock and key. Since then, no one can even talk about the book. But the three wise men were from the East, were they not? Questo sembra più un uomo di scienza che un uomo di... cioè, metà e metà magari. Where can I find it? In the library, there's a large cabinet with a lock on it. The forbidden books are inside. You'll easily recognize what you're looking for. The cover has not only a Latin inscription, but also Saracen letters. Bring it to me, but leave the other books there. No one will notice if one book disappears, but if more were to vanish, someone would certainly begin to look into it, which is exactly what we don't want. Is there anything you can tell me that would help? There's a key to the cabinet in the prior's chambers. The librarian should have another one, or you can acquire some lockpicks. But I can't tell you where or how. Perhaps Brother Celerius could help. No, mi serve la chiave. Why can't you do it yourself? Because I'm one of the highest-ranking monks here, and one day I'd like to become abbot. Can you imagine me crawling around in the black of night searching for a forbidden book? You could just ask for it. Do you honestly think I haven't tried? Unfortunately, Librarian Cyril is a stubborn ass. E quindi sacrifichi me, tra virgolette, sì. I'm ready. One more important thing. There's always someone in the library during the day. To pass unwatched, you'll need to go at night. It's locked, but I'm sure you'll manage to get in. They say Brother Celerius understands locks, but don't tell him why you need it. Once you have the book, bring it to me, and I'll then use it to make Peter's medicine. We'll soon have the election of the abbot over and done with. Questo mi interessa, perché devo prendere anche un altro libro, io ne prendo 2 di libri. Ruba il libro proibito durante la notte, recupera la chiave per aprire l'armadio, contiene i libri proibiti, ok. E prima devo recuperare la chiave e poi ovviamente aprire l'armadio, ok. Is there any way I could help you get elected? Somehow tip the scales in your favor? What would you like to do? Climb up the tower and shout, "Vote for Nevlus, vote for Nevlus"? Not exactly. You do have an opponent, John. John isn't my opponent, he's my brother, just like you and everyone else here. We're all brothers in Christ.
but there is something you could help me with. You must know there's a great deal of iniquity here in the monastery. I'd be interested to hear of anything I don't know about. Should I find out for you what's going on around here? Let me make this clear. I want to base my candidacy on putting things in order. But if I don't know exactly what's wrong, then my promises are just empty slogans. Very good then. I'll find out what I can. Thank you, brother. Nel caso non... Cioè posso scegliere se lasciar morire Peter l'abate e non curarlo, oppure lo curiamo, ma io lo curo e basta. Ok, niente, sono qui per i miei servizi I'm here to quotidiani. work. Basta. Excellent. I've been waiting for you. There's the alchemist's laboratory. You'll find ingredients in the chests next to it. Today it's your task to concoct 2 potions to aid digestion. Once you finish them, you'll find me somewhere nearby. Don't forget to let me know when you're done so I can check them. Ok, presumo ci abbia dato la ricetta lui, perché sennò io non la conosco. Ok, qui che abbiamo un altro monaco, va bene. Va bene, no dai, facciamo queste 2 pozioni, abbiamo dei compiti, magari se aiutiamo lui, forse ci può indirizzare nella direzione giusta con Pio, forse. Pendaggio, pagina strappata da un libro. Curiosiamo, va.